আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান। আজকে আমরা ম্যাগনেটিজম ও রোটেশন রিলেটেড একটা I wouldn't say unique একটা মজার প্রবলেম সলভ করব। দ্য রিজন আই ডোন্ট সে ইউনিক ইজ বিকজ এই প্রবলেমটা অ্যাকচুয়ালি ফাইনম্যানস ডিস্ক নামে পরিচিত এন্ড ইটস মোর অর লেস আ কমন প্রবলেম অ্যাকচুয়ালি। ওকে, সো লেটস সি হোয়াট দ্য প্রবলেম ইজ অ্যাবাউট। সো আমাদের প্রবলেমে কি বলছে যে আমাদের কাছে একটা ডিস্ক আছে দ্যাট ইজ ইনসুলেটিং। The disk is insulating, so it doesn't say in the question, but the disk itself is insulating. So অপরিবাহী একটা ডিস্ক আছে, সেই ডিস্কে সুষম কিউ আধানে চার্জিত আছে। ডিস্কের রেডিয়াস হচ্ছে r, সেটা দেওয়া আছে, এবং ডিস্কের শুরুতে একটি সুষম ম্যাগনেটিক ফিল্ডের মধ্যে বসানো আছে। ম্যাগনেটিক ফিল্ড কি ডিস্কের তলের সাথে লম্ব এবং এর ভ্যালু হচ্ছে b। আচ্ছা, এবার কি করা হয়েছে, এবার এই ম্যাগনেটিক ফিল্ডটা বহিস্থ যে ম্যাগনেটিক ফিল্ড আছে সেটা আস্তে আস্তে কমিয়ে আনা হয়েছে। কমাতে ইভেন্চুয়ালি আমরা জিরো করে ফেলছি। এন্ড দ্য কোয়েশ্চেন আস্কস আস যে ডিস্কের শেষ কৌণিক ভরবেগ কত। সো আমাদের কোয়েশ্চেনে কি জিজ্ঞাসা করছে যে ডিস্কটার শেষ কৌণিক ভরবেগ কত। এন্ড আর আমাদের কাছে আরো একটা অ্যাডিশনাল ইনফরমেশন দেওয়া আছে, সেটা হচ্ছে কি ডিস্কের ভর m এবং এর স্বকীয় আবেশ L হচ্ছে নগণ্য। সো এর ভর দেওয়া আছে m এবং এর স্বকীয় আবেশ L যেটা সেলফ ইন্ডাকটেন্স সেটা হচ্ছে নগণ্য। আচ্ছা, সো প্রথম প্রশ্ন হচ্ছে আমাদের বের করা লাগবে কৌণিক ভরবেগ। কৌণিক ভরবেগ আসবে কোথা থেকে? কৌণিক ভরবেগ আসে হচ্ছে ইউজুয়ালি when you have some kind of rotation, সেখান থেকে হচ্ছে আমাদের কৌণিক ভরবেগ আসে। সো এখানে তো আমাদের ডিস্কটা শুরুতে ঘুরছে না। সো ফার্স্ট আমাদের কি বের করতে হবে? আমাদের বের করতে হবে যে আচ্ছা এই কৌণিক ভরবেগের সোর্স কোথায়? ডিস্কটাকে আসলে রোটেট করবে, রোটেট না করলে কৌণিক ভরবেগ কোথা থেকে আসছে? Well, don't make it very complicated. The disk will eventually rotate, and that's the কৌণিক ভরবেগ যেটা আমাদের কাছে জিজ্ঞাসা করা হয়েছে। Okay, so that's more or less breakdown of the question. So let's get down to solving it. আচ্ছা, সো প্রথমে আমাদের আবারও কি বললাম যে আমাদের বের করতে হবে যে আমাদের ডিস্কটা রোটেট করবে কেন। সো সেটা জানার জন্য আমরা আগে হচ্ছে একটু ফ্যারাডের ল পড়ে আসি। সো ফ্যারাডেজ ল অফ ইন্ডাকশন কি বলে? ফ্যারাডেজ ল অফ ইন্ডাকশন বলে হচ্ছে যে কোনো একটা লুপের মধ্যে দিয়ে ম্যাগনেটিক ফ্লাক্সের পরিবর্তনের হার, এখানে φb কি, φb হচ্ছে ম্যাগনেটিক ফ্লাক্স, যেটা কিভাবে ডিফাইন্ড, ঠিক ইলেকট্রিক ফ্লাক্সের মতনই আমাদের φb হচ্ছে ম্যাগনেটিক ফিল্ড দিয়ে ফ্লাক্স। সো দিস ইজ ক্লোজ লুপ ইন্টিগ্রাল অফ b ডট dA। সো তোমাদের কাছে যদি একটা এরিয়া থাকে, একটা লুপ থাকে, সেই লুপের মধ্যে দিয়ে ইন্টিগ্রাল অফ b ডট dA করলে যেটা পাবা সেটা হবে হচ্ছে আমার ম্যাগনেটিক ফ্লাক্স। সো এই ম্যাগনেটিক ফ্লাক্সের টাইম ডেরিভেটিভ, the minus sign is for signs, যে সাইন আমরা আলটিমেটলি লেন্স ল দিয়ে বের করব। সো লেটস নট বদার অ্যাবাউট দ্যাট। This is equal to ইলেকট্রিক ফিল্ডের লাইন ইন্টিগ্রাল। Now you might not be familiar with this, তোমরা সম্ভবত যেটা পড়েছো, that is this is equal to the electromotive force E. But remember, the electromotive force is ultimately the line integral of electric field. So this law essentially tells you যে তোমার যদি ম্যাগনেটিক ফিল্ডের পরিবর্তন হয়, or to be exact তোমার যদি ম্যাগনেটিক ফ্লাক্সের পরিবর্তন হয়, তাহলে that will induce an electric field. And vice versa. আরো একটা রুল আছে, that is the Ampere's law এর Maxwell's correction that tells you যে if you have a changing electric field that also produces a magnetic field. বাট সেদিকে আমরা আজকে যাব না। সো ঠিক আছে, তাহলে আমাদের কি হবে যে আমাদের ম্যাগনেটিক ফ্লাক্সের চেঞ্জ আছে এখানে, অবভিয়াসলি আমাদের ম্যাগনেটিক ফিল্ড রিডিউস হচ্ছে। সো আমার এই যে ডিস্কের মধ্যে দিয়ে যে ম্যাগনেটিক ফ্লাক্সটা আছে সেই ফ্লাক্সটা কি হচ্ছে, রিডিউস হচ্ছে। তার বদলে কি হবে, একটা ইলেকট্রিক ফিল্ড তৈরি হবে। সেই ইলেকট্রিক ফিল্ডটার জন্য আমার ডিস্কটা রোটেট করা স্টার্ট করবে, বিকজ রিমেম্বার আমাদের ডিস্কটা কিন্তু সুষমভাবে চার্জিত। সো ডিস্কের মধ্যে যে আধানগুলো আছে সেই আধানগুলো যখন এই ইলেকট্রিক ফিল্ডে সংস্পর্শে আসবে, ইলেকট্রিক ফিল্ড দ্বারা এফেক্টেড হবে, এরা রোটেট করা স্টার্ট করবে। একটা ফোর্স প্রডিউস হবে, এন্ড উই উইল সি দ্যাট ফোর্স উইল কন্ট্রিবিউট টু আ নেট পজিটিভ টর্ক, বাট কোনো নেট ফোর্স থাকবে না। সো নেট ফোর্স জিরো হবে ডিস্কের ওপর, বাট একটা নেট নন জিরো টর্ক থাকবে। ওকে, সো লেটস সি, দিস ইজ আওয়ার ডিস্ক अगेन। আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে যে আগে ম্যাগনেটিক ফ্লাক্সটা ক্যালকুলেট করে ফেলি। সো আমাদের ম্যাগনেটিক ফ্লাক্স কি হবে, ইটস ভেরি ইজি টু সি। আমরা আগে একটা
লুপ সিলেক্ট করি যার উপরে আমরা ম্যাগনেটিক ফ্লাক্সটা ক্যালকুলেট করব and let's take red. সো আমরা আর ব্যাসার্ধের আরেকটা লুপ নিলাম যার উপরে আমরা ফ্যারাডেজ লটা অ্যাপ্লাই করব। ওকে, সো এই লুপের মধ্যে দিয়ে আমার ম্যাগনেটিক ফিল্ড দেখো কি যাচ্ছে, এর মধ্যে দিয়ে ইউনিফর্ম বি ম্যাগনেটিক ফিল্ড আছে উপরের দিকে। সো হোয়াট ইজ গোয়িং টু বি our magnetic flux? Remember, magnetic flux B, this is equal to the line integral. Sorry, not the line integral, the area integral. Line integral is for electric fields. Line integral of, oops, not E, I'm doing electric field again. This is magnetic field dot D. Well, this is not a very difficult task because our magnetic field আমরা জানি is constant. যেহেতু magnetic field constant, it just comes out of the integral. But before that, remember আমাদের for an area like this, the area vector is perpendicular to the surface. So this will be our dA vector. এখানে একটা ছোট্ট region নিলে তার জন্য dA vector হবে perpendicular to it, which is parallel to our magnetic field. Very nice. So our dot product goes away. Dot product is 1. The angle is 0, so cosine of 0 is 1. So this just becomes B times pi r squared. So remember আমাদের ম্যাগনেটিক ফ্লাক্সটা হচ্ছে জাস্ট একটা r এর ফাংশন। সো আমরা কত রেডিয়াসের লুপ নিচ্ছি তার উপর ডিপেন্ড করে আমার ম্যাগনেটিক ফ্লাক্সটা চেঞ্জ হবে। অলরাইট, ম্যাগনেটিক ফ্লাক্সের ডেরিভেটিভ কি? দ্যাটস ইভেন ইজিয়ার বিকজ রিমেম্বার আওয়ার r isn't changing over time. So the time derivative is pi r squared dB over dt. And then if we put a minus sign here, that is going to be equal to our line integral of electric field. Okay, great. So এই পাঁচটা হয়ে গেছে, আমাদের এখন এই সাইডটা ইভালুয়েট করা লাগবে। সো আমাদের টার্গেট কি? আমরা আগে ইলেকট্রিক ফিল্ডটা বের করব, এন্ড ওয়ান্স উই হ্যাভ দ্য ইলেকট্রিক ফিল্ড, আমরা ইলেকট্রিক ফিল্ড থেকে টর্ক হিসাব করব যে আমার ডিস্কের উপর টোটাল টর্ক কত হচ্ছে। এন্ড ওয়ান্স উই হ্যাভ দ্য টোটাল টর্ক, সেখান থেকে আমরা অ্যাঙ্গুলার মোমেন্টামের চেঞ্জও বের করে ফেলতে পারবো। ওকে, সো এখন আমার জানা লাগবে আচ্ছা ইলেকট্রিক ফিল্ডের ডাইরেকশন কি হওয়া উচিত। নাও দিস ইজ আ ভেরি কমন নলেজ যে আমার ম্যাগনেটিক ফিল্ডের ডাইরেকশনের চেঞ্জের সাথে ম্যাগনেটিক ফিল্ডের ডাইরেকশনের সাথে ইলেকট্রিক ফিল্ডের ইনডিউসড ইলেকট্রিক ফিল্ডের ডাইরেকশন হবে পারপেন্ডিকুলার। And in this specific case, তোমরা যদি সেই ভোল্টেজ কেসে যাও, so this was equal to the induced voltage. এই ভোল্টেজের ডাইরেকশন কিন্তু আমরা লেন্স ল থেকে শিখেছিলাম, and that direction will be exactly equal to the electric field's direction because again remember আমাদের যে কোনো ভোল্টেজই ইলেকট্রিক ফিল্ডের লাইন ইন্টিগ্রাল, so any voltage is ultimately equal to this with a minus sign. So আমাদের ইলেকট্রোমোটিভ ফোর্সও কোনো ডিফারেন্ট না, সো দিস কামস ফ্রম আ ইলেকট্রিক ফিল্ড এসেনশিয়ালি। ওকে, সো আমার এখানে ইলেকট্রিক ফিল্ডের ডাইরেকশন কোন দিকে হবে, লেটস ট্রাই টু ফাইন্ড দ্যাট আউট। সো আমরা যদি লেন্স ল অ্যাপ্লাই করতে যাই, দেখো আমাদের ম্যাগনেটিক ফিল্ডটা কমছে, হুইচ মিনস আমাদের টোটাল ফ্লাক্স যেটা থ্রু দিস সারফেস, উই ডোন্ট নিড দ্য ডিএ হিয়ার, লেটস ক্লিন ইট আপ আ বিট। সো আমাদের এই সারফেসটার মধ্যে দিয়ে যে ম্যাগনেটিক ফ্লাক্স আছে সেটা কমে যাচ্ছে। সো আমাদের যে ইনডিউসড ইলেকট্রিক ফিল্ড থাকবে সেটা কি চেষ্টা করবে, সেটা এমন একটা কারেন্ট প্রডিউস করার চেষ্টা করবে যাতে এই চেঞ্জটা মিনিমাইজড হয়। সো এই চেঞ্জের অপোজিট ডাইরেকশনে একটা কারেন্ট তৈরি করার চেষ্টা করবে। সো হোয়াট উড অ্যাসিজ দ্য ম্যাগনেটিক ফ্লাক্স ইফ আই হ্যাভ আ কারেন্ট ইন দিস ডাইরেকশন? এই ডাইরেকশনে যদি একটা কারেন্ট থাকতো, সেটা কোন দিকে আমার ম্যাগনেটিক ফিল্ড তৈরি করতো? উপরের দিকে। সো আই উইল হ্যাভ আ আপওয়ার্ডস ম্যাগনেটিক ফিল্ড ডিউ টু আ কারেন্ট লাইক দিস। সো আমার যে ইলেকট্রিক ফিল্ড আছে বাই লেন্স ল, সে কি চেষ্টা করবে? সে চেষ্টা করবে এইদিকে একটা কারেন্ট ফ্লো করানোর। এদিকে একটা কারেন্ট ফ্লো হলে আমার ম্যাগনেটিক ফিল্ড বাড়বে, which will minimize the change. আমার ম্যাগনেটিক ফিল্ড যে কমছে সেই চেঞ্জটাকে মিনিমাইজ করতে পারবে। ওকে, সো এইদিকে কারেন্ট ফ্লো হইতে হলে আমার চার্জগুলোকে ওইদিকে ফ্লো হতে হবে, চার্জগুলোকে ওইদিকে ফ্লো হইতে হলে আমার ইলেকট্রিক ফিল্ড ওইদিকে হইতে হবে। সো দ্য ডাইরেকশন অফ মাই ইলেকট্রিক ফিল্ড is going to be in this direction as well.
So first of all, our electric field will be completely azimuthal. So totally এই যে clockwise direction ঘুরবে on a circle, and এটা হবে কোন দিকে? এটা ঘুরবে হচ্ছে anti-clockwise as seen from above. So তাহলে আচ্ছা, and then again by symmetry this electric field can only depend on R. আর কোনো কিছুর উপর ডিপেন্ড করতে পারে না by symmetry আর কি. So ds here এই লুপের আমরা কিসের উপর ইন্টিগ্রেট করব? on this outer circle. এই সার্কেলের উপর আমার ইন্টিগ্রেশনটা করা লাগবে। ওকে, সো এই সার্কেলের উপর যদি আমরা এখন ইন্টিগ্রেশন করতে যাই, our ds will be is going to be just r d theta. So this is going to be r d theta. Actually we don't even need to write r d theta. We can just pull the e out because see আমাদের এখানে ds এর direction, if we move in the counterclockwise direction which is positive for ds here, আমার e এবং ds এর মধ্যে অ্যাঙ্গেল হচ্ছে 0 ডিগ্রি। So again the dot product cancels, e টা constant, e doesn't depend on ds, পথের উপর ডিপেন্ড করে, it just depends on r, so you can pull it out. So ultimately আমার এখানে একটা e থাকবে and I will have a closed loop integral of ds. সবগুলো ds যোগ করলে কি হবে? I'll just get 2 pi r because the sum of ds ওই ছোট ছোট মুভমেন্ট গুলো হবে হচ্ছে জাস্ট সার্কেলটা সার্কামফারেন্স। So this is going to be e times 2 pi r and this is going to be in the azimuthal direction. Okay, so আমরা এই দুটো এখন ইকুয়েট করে দিতে পারি। Let's try and do that. এই পেজে আমরা ইলেকট্রিক ফিল্ডটা কমপ্লিটলি বের করে ফেলার চেষ্টা করি। Okay, so let's have a line here. Okay, so এই ইকুয়েশন আর এই ইকুয়েশন যদি আমরা নিই, আমরা যেটা লিখতে পারি সেটা হচ্ছে যে e phi times 2 pi r is equal to pi r squared times dB by dt. এখানে আমি কি করেছি? আমি মাইনাস সাইনগুলো সরাই দিয়েছি, দিয়ে মডুলাস সাইন নিয়ে নিয়েছি। কেন? বিকজ আমরা ডাইরেকশন ফোর্সফুলি বের করে ফেলছি। উই নো দ্য ডাইরেকশন ইজ counterclockwise, so we don't need the minus signs bothering us anymore. আমরা সবকিছুতে dB by dt by itself is negative by the way, so আমরা যদি জাস্ট এই নেগেটিভ সাইনটা সরাই দিই, that's going to get us into more trouble আর কি। সো যেটা করেছি, মাইনাস সাইনগুলো সরাই দিয়েছি এবং এর সামনে একটা মডুলাস সাইন দিয়ে দিয়েছি। That doesn't leave us any ambiguity about the direction of the electric field. Okay, and then এখানে সিম্পলিফাই করা যায়, দেখো একটা পাই কাটা, একটা r কাটা। So what we get is our e phi is equal to r over 2 modulus of dB over dt. So this is our electric field, completely azimuthal direction, and the value, oops, wrong box, this will be the value of my electric field. Well, এখনো হয় না, আমরা ইলেকট্রিক ফিল্ড পেয়েছি, বাট আমাদের মেইন কোয়েশ্চেনে কি জানতে চেয়েছিল? আবার আমার ব্যাক যে আমাদের জানতে চেয়েছিল কৌণিক ভরবেগ কত হবে। So let's go back to that. So what we have is আমাদের ডিস্কে একটা ইলেকট্রিক ফিল্ড আছে, সেটা আমরা অলরেডি হিসাব করে ফেলেছি। That is r over 2 dB over dt এর মডুলাস। So we have a disk. So this is essentially a second problem যেখানে আমরা ইলেকট্রিক ফিল্ড পেয়েছি, and now the target is to find what torque that electric field produces on the disk. So this is my surface. Okay, that is not centered. Yeah, and then at every point there is a electric field like this that is given by E phi. So আমার টর্ক কত হবে? আমার টর্ক হবে হচ্ছে, in general it is just going to be R cross dF. What is dF here? dF হচ্ছে কি ছোট্ট একটা অংশের উপরে ফোর্স কতটুকু। So the dF here is going to be dq cross E. Now what is going to be dq? dq কে আবার আমরা লিখতে পারি সিগমা dA.
All right, then what is going to be dA? Remember, sigma হচ্ছে charge density. So the sigma here is going to be Q divided by pi r squared. Because remember, আমাদের charge density হচ্ছে uniform and sigma denotes that charge density. Okay, and then we have a dA. dA কি হবে? Circular polar coordinates এ এই ছোট্ট একটা এরিয়াকে আমরা কিভাবে লিখতে পারি? Wait, not a circular area. We are going to take a whole disk actually. So we are going to take a disk like this. Yeah, so এরকম একটা ডিস্ক নিব যে ডিস্কের width হচ্ছে dr. So you will have a small width of dr. Okay, I'm not going to do that. But just assume that this disk of radius r has a very small width of dr. তার area কি হবে? This dA is going to be 2 pi r dr. So now we have dF in terms of E. Let's plug the values in here. So it's going to be, let's pull out the constants. 2 pi sigma বাইরে আসবে. And we will have another r of half outside. Then আমাদের থাকবে হচ্ছে r times df. df এর sigma বাইরে গিয়েছে. dA এর আছে হচ্ছে r dr. And E এর আছে হচ্ছে r dB by dt. Integration কোথা থেকে কোথায় হবে? Over the whole disk. So it's going to be from 0 to large r. এখানে একটা cross sign আছে. So that is about the direction. So let's move it outside. এই rটাকে বাইরে লিখি. So we're going to have r cross phi hat here. Phi hat কেন? Because that's the direction of my E. E কে যদি আমি vector form এ লিখি, it's going to be this. Phi hat হচ্ছে counterclockwise direction একটা unit vector. All right, so that's let's move it to the side first. Okay, now let's try to evaluate this. আমরা Q এর ভ্যালুটা বসায় দিই, এটা কাটাকাটি যায়, and then Q is going to be pi times sigma is going to be Q over pi r squared, which is fine. এখান থেকে dB by dt doesn't depend on r, so it's gonna come out. So বাইরে একটা থাকবে হচ্ছে dB over dt, আর ভেতরে ইন্টিগ্রালটা থাকবে। ইন্টিগ্রালে যেটা আসবে, so it's going to be from 0 to r. I will have a dr here. সাথে কি থাকবে? So এখানে একটা r আছে, এখানে একটা r আছে, that's 2r. What is r cross phi cap? Let's try to evaluate that. r হচ্ছে এই ভেক্টরটা, so a vector from center to our radial একটা point r, and phi cap is in this direction, counterclockwise direction. So this figure is getting messy. Let me clean it up a bit and make this smaller. So this is my r, and phi is a vector in this direction. So এই দুটার cross product করলে কত হবে? You guys can very easily evaluate it. It's going to be in the upwards direction, which is k cap, positive z direction. So this cross product is just going to be r k cap. So I'm going to have 1, 2, 3r. So I'll have r cubed k cap. Okay, so the integration is very easy. K cap is a constant vector, so it just comes out. Your total tau, this is a vector by the way. So total torque, it is going to be, এখানে pi কাটাকাটি যায় আবার. So this and this cancels out. এখান থেকে I will get r to the power 4 over 4. So what we're gonna have is q over no pi, so q over r squared
times k cap, the unit vector that came out. R cube ke integrate korle, we're just gonna have r to the 4 over 4 and this dv over dt. So we have further cancellations. Eta katakati gele, we'll just have a 2. So ultimately it comes down to q r squared over 4 dB over dt in modulus times k cap. So this is our torque on the object. So this is the total torque on the object. Torque peye geche, it's now very easy to find the change in angular momentum. More so because this is a time derivative as well. This is a total time derivative. So now finally we can write, we're almost done. We can write that dl over dt is equal to q r squared over 4. I will leave a k cap here, dB over dt. So they can act a vector sign, it doesn't need a vector sign. Okay, so now we just have to do a time respective integrate on both sides. So dui pashe jodi amra time respective integrate kori, it's not very hard to find that your L is going to be q r squared over 4 k cap as usual, and then this dB by dt etake integrate korle ki ashbe, we'll just get delta b with a modulus sign because amader ekhane modulus sign chilo. What is this equal to? Amader magnetic field initially chilo hocche this is equal to bf minus bi. Final magnetic field, remember, is 0 and the initial one is b naught. So it's going to be 0 minus b naught, or not b naught, it was just b, right? Let's go back to the question. It was just b. So it's going to be minus b. But for the modulus sign, we don't care about the minus anymore. So our final answer, the final angular momentum, it is going to be q r squared b over 4. If you want a vector sign here, k cap here. This is going to be your final answer. Okay, now there is something interesting about this question, that where does this angular momentum come from? So আমরা যদি একদম কোশ্চেনের শুরুতে যাই, let's say we have a magnet here, magnetic field, uniform magnetic field লাগবে. Let's say আমরা কোনোভাবে এখানে একটা বার ম্যাগনেট দিয়েছি, there we have a uniform magnetic field somehow. So a magnetic system to isolated. So where does the angular momentum come from? So this kind of tells you that electromagnetism, the usual angular momentum conservation doesn't work. Because it's very easy to do a false solution of this question by just saying that amar kono jayga theke angular momentum ashar kichu nai, so angular momentum is conserved, initially 0 ছিল, finally 0 থাকবে. That is not the case because electromagnetic field itself contains some angular momentum. In fact, শুরুতে আমার যখন চার্জ ডিস্কটা ছিল, এর নিচের কিছু ইলেকট্রিক ফিল্ড ছিল. So there was some electric field. It's going to be some weird looking electric field. And there was this magnetic field. Electric field and magnetic field mile, they have an angular momentum. You can actually calculate it as well. And if you do that, you will find that the angular momentum was indeed conserved. But I'm not going to do that because that is not relevant to academic physics, HSC level physics, even most Olympiad physics. It's not relevant. So I'm not going to do that. But just know that this electromagnetic field, it had some angular momentum. And যখন আমরা ফাইনালি আসছি, যখন আমরা ফাইনাল সিনারিওতে আসছি, we don't have any magnetic field. So আমাদের just electric field আছে, কোনো magnetic field নাই. So there is no angular momentum stored in the electromagnetic field because there is no electromagnetic field. There's just an electric field. So finally electromagnetic field এ যা angular momentum ছিল, পুরাটাই আমার ডিস্কের মধ্যে চলে আসছে. Okay, now one more thing before I close off, সেটা হচ্ছে একটা ভালো কোয়েশ্চেনে you should have every information relevant. So এখানে আমাদের মনে হচ্ছে we had a irrelevant information here about
স্বকীয় আবেশ, সেলফ ইন্ডাকটেন্স, উই নেভার ইউজড ইট। এই ইনফরমেশনটার গুরুত্ব কি? এই ইনফরমেশনটার গুরুত্ব হচ্ছে একদম লাস্ট লাইনে, এখানে এসে আমরা কি ধরেছি? আমরা ধরেছি শেষ ম্যাগনেটিক ফিল্ড হচ্ছে 0, বাট ইজ ইট 0? শেষ ম্যাগনেটিক ফিল্ড অ্যাকচুয়ালি নট নেসেসারিলি 0, বিকজ আমার ডিস্কটা যে রোটেট করছে, রিমেম্বার আমার ডিস্ক ইটসেলফ কিন্তু চার্জড। সো ইফ ইউ হ্যাভ আ চার্জড ডিস্ক, এ রোটেট করলে ইট প্রডিউসেস আ কারেন্ট, সেই কারেন্টের জন্য দেয়ার উইল বি আ ম্যাগনেটিক ফিল্ড। বাট যখন আমাকে বলে দিচ্ছে যে দ্য সেলফ ইন্ডাকটেন্স ইজ নেগলিজেবল, দ্যাট মিনস এর নিজের কারেন্টের জন্য যে ম্যাগনেটিক ফিল্ডটা তৈরি হচ্ছে, তার জন্য এর মধ্যে দিয়ে যে ফ্লাক্স যাচ্ছে, দ্যাট ইজ নেগলিজেবল। বিকজ রিমেম্বার হোয়াট সেলফ ইন্ডাকটেন্স টেলস ইউ ইজ, ইফ আই এম নট রং, Li is equal to phi b. It's something like that. Basically, your magnetic flux is proportional to L. So if your L is negligible, that means the magnetic flux for its own rotation, the current inside it is negligible. So তার জন্য আমরা কি করতে পারছি? তার জন্য আমরা এখানে শেষ ম্যাগনেটিক ফিল্ডটা 0 করতে পারছি, because the magnetic flux due to its own current in the end is still negligible. যদি ওইটা না বলতো, then we would have had a problem. যদি আমাদের আইদার সেলফ ইন্ডাকটেন্স আলাদাভাবে ক্যালকুলেট করে সেটা বসানো লাগতো, অর সেলফ ইন্ডাকটেন্স দেওয়া থাকলে সেটা থেকে আমাদের ফাইনাল ফ্লাক্স ক্যালকুলেট করে ওইখান থেকে আমাদের একটা ফাইনাল ম্যাগনেটিক ফিল্ড বের করা লাগতো। বাট অ্যাগেন, those kinds of problems you shouldn't expect in either academics or Olympiads. So they just made it easier for us by saying স্বকীয় আবেশ হচ্ছে negligible. Okay, so that's more or less it. I hope again you learned something from the problem, and as always, thank you for watching.